Hello all. Today we will discuss the first lecture of our course, which is about cell injury, cell death, and adaptations. This lecture corresponds to chapter 2 from Robin's Basic Pathology. And before we start talking about cell injury and adaptive mechanisms, we have to know a little bit about the cell and its components in order to understand the topic. So the cell, as you all know, is made up of a cell membrane that surrounds the cell and protects it from the surrounding. Inside the cell, we have organelles like the mitochondria, the Golgi apparatus, some of lysosomes, Golgi apparatus, and ribosomes. In addition to the main component here inside the cell, which is the nucleus that is surrounded by a nuclear membrane, and inside it lies the nucleolus. So these are the basic components of any cell that are also affected in cases of adaptations and in cases of cell injury. So, normal cell lives in what is called a homeostasis. The homeostasis اللي هي حالة balance، حالة اتزان. في حال تعرضت النورمال سيل إلى stress أو any injury، أول إشي بتعمله الخلية the first thing is to adapt، يعني بدها تتكيف، وهذا بنسميه الادابتيشن وله أكثر من طريقة and we will talk about them. في حالة ال inability to adapt أو لما يكون الستريس كبير أو الانجري عالي والخلية بطلت تقدر تعمل adaptation، الخلية بتدخل في ال cell injury. The cell injury also is subdivided into two types: reversible cell injury and irreversible cell injury. The reversible injury, from its name, معناها الخلية it can return back to its normal situation if the injury is abated or اختفى disappeared. وهذا بصير في الحالات لما يكون الانجري mild or transient for a short period of time, while if the injury is severe enough or progressive for a longer period of time, the cell no longer can stay in the reversible injury as it undergoes the changes into irreversible injury. Irreversible is the point of no return، يعني الخلية ما بتقدر ترجع ل normal situation، أو إحنا بنسميها ب other name cell death، الخلية يعني ماتت. والcell death ممكن ياخد to forms، إما necrosis أو apoptosis حسب شو طبيعة الcell injury أو طبيعة الخلية. So a normal cell if it إذا تعرضت ل stress it will undergo adaptations. If the cell is unable to adapt, it will undergo changes into cell injury. And the cell injury can be mild and transient, which we call it reversible injury, and the cell goes back to normal, or it can be severe and progressive, where the cell will die and goes to the irreversible injury, which can be of necrosis or apoptosis. So we will start with the sequence of events. We will talk about adaptations first، اللي هي مراحل تكيف الخلية مع الوضع الجديد. Then we will go to the cell injury and cell death. Adaptations also can take many forms. They can be in the change or increase in cell size, or sometimes decrease in cell size. It may be in the form of increase in the number of cells, or in the change from one cell type to another cell type. So, increase in the cell size, we call it hypertrophy. Hypertrophy. Decrease in cell size, we call it atrophy. And the increase in the number of cells, we call it hyperplasia. Hyperplasia. The change from one cell type to another, we call it metaplasia. We will discuss them in details with the causes and examples on each. Now, as I said, if adaptation to stress cannot be maintained, the cell will go into cell injury if the stress is not relieved.
So, the first adaptive mechanism is called hypertrophy. Hypertrophy is defined as increase in the cell size زيادة بحجم الخلية and the functional capacity وقوتها وقدرتها. It can be pure or mixed. Pure معناها hypertrophy alone and mixed hypertrophy with hyperplasia. That is, increase in the cell size and increase in the number of cells, and this can happen when the cell has the capability of division. So the mixed form will not occur in all cell types. The mechanism by which hypertrophy occurs is by the increase of the structural proteins. يعني الخلية بتصنع بروتينات أكبر داخل السيتوبلازم تبعها وبالتالي بيكبر حجمها. It can be pathologic يعني مرضي وممكن تكون إشي فسيولوجي في الجسم وطبيعي. أسباب الهايبرتروفي ممكن يكون نتيجة hormonal stimulation وممكن يكون نتيجة increase in the functional demand. شو يعني hormonal stimulation؟ يعني لما يكون في زيادة في الهرمون ويعمل تحفيز للخلايا إنها تزيد حجمها. example على هذا الإشي اللي بيصير في البريجننسي باليوتيرس في الرحم وعضلات الرحم. عضلات الرحم تعتبر نوع من المسلز بنسميها smooth muscles، وهاي السموث muscles طبعا هي بتقدر تنقسم وبنفس الوقت بتقدر تزيد في حجمها. الهرمونال changes اللي بتصير في البريجننسي من زيادة في الاستروجين والبروجستيرون بيعمل effect على uterine muscles in order to increase the size of the uterus to accommodate the baby لأنه راح يكون في الحمل داخل اليوترس. So the smooth muscle cells will increase in size, they will undergo hypertrophy, and they also will increase in number in which they will undergo hyperplasia. So it is mixed in this scenario. Increased functional demand, like what happens in the heart, for example, as you can see here in this picture. The picture above is the chamber of the heart, the left ventricular wall in the normal scenario. You can see that the wall is thin or limited in thickness. While in patients who are hypertensive اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم functional demand بيزيد على القلب لأنه بصير القلب بده يضخ against a high peripheral pressure و high resistance في الأوعية الدموية، فاللي بيصير إنه ال heart muscle will undergo hypertrophy to increase its size to adapt عشان تزيد قوة ال contractions فيها، فبالتالي بيصير في عنا cardiac hypertrophy. طبعا المثال الأول اللي حكيته اللي هو the uterus in pregnancy, this is physiologic hypertrophy، بينما المثال of the heart in hypertension cardiac hypertrophy is a pathologic hypertrophy. Again, this is an illustration of the pathologic hypertrophy of the cardiac muscles in cases of hypertension. الفكرة إن الhypertension is an injurious stimulus that will drive the cardiac muscles to enlarge in size in order to overcome this resistance in the blood vessels of the peripheral circulation. فبصير القلب يضخ بقوة أكبر عشان يقدر يحافظ على تدفق الدم في الأوعية الدموية ومشان هيك بيكبر حجمه. This is pathologic. طبعا إذا كان هذه adaptive mechanism، لكن إذا ال stressful situation زاد الهايبرتنشن صار more progressive hypertension, severe hypertension, accompanied also by decreased blood supply to the heart، لأنه بالعادة هدول برضه بيكون عندهم تصلب في الأوعية الدموية of the heart، فبيدخلوا بالirreversible cell injury والirreversible بالأول وبعدين irreversible injury أو اللي هو المايوكاردال infarction أو الجلطات الدموية اللي بتسمعوا عنها. Again بنعيد example of the physiologic hypertrophy that occurs in pregnancy. This is the uterus in pregnancy and it's under the effect of hormonal stimulation. So the uterine muscle cells will undergo hypertrophy. They will increase in size, and because they can divide, they will undergo hyperplasia. Now the cardiac muscles, they cannot divide, so they will only undergo hypertrophy.
Another good example for physiologic hypertrophy is what occurs in the athletes الرياضيين. شوفوا هون في الانactive form الskeletal muscle العضلات بتكون حجمها طبيعي، لكن في الactive البودي بيلدرز اللي بيلعبوا رياضة الأثليتس هذول كلياتهم المسلز عندهم بتصير hypertrophied، ولأنها الskeletal muscle they cannot divide so they will only undergo hypertrophy. So this is another example على physiologic hypertrophy, the skeletal muscles in athletes or in bodybuilders. Now, the second adaptive mechanism is called hyperplasia, and it is defined as increase in the number of cells، يعني زيادة في عدد الخلايا. في هاي الحالة the tissues should have replicative capacity, so they can proliferate. So the tissues or the cells that cannot proliferate will not undergo hyperplasia, like the heart muscle cells, for example. Again, it can be physiologic, it can be pathologic, and it can be the needs for the development of cancer later on. So now adaptive mechanisms are all benign conditions, reversible conditions، يعني ممكن انهم يرجعوا back to normal الخلايا لما يروح المؤثر. لكن they can be physiologic or pathologic or they can transform to cancer in certain scenarios. So again, it can be pure hyperplasia or mixed with hypertrophy as the example that we talked about during pregnancy and the effect of hormones on the uterine smooth muscle cells. Now, what are the causes of hyperplasia? It can be hormonal stimulation. One example is the uterus during pregnancy, and we talked about it in details. Another example is the lactation effect on the breast. During pregnancy and during lactation, the prolactin hormone increases. The prolactin has an effect on the glands of the breast عشان تتم عملية الرضاعة. So there will be an increase in the number of glands in order to produce more milk for the lactation to take place. So it's under the effect of hormone that is the prolactin. Another example على hormonal stimulation which can be pathologic and it can transform to cancer is the effect of continuous estrogenic stimulation على الإندومتريوم. في females after menopause يعني بعد سن 50 مفروض إنه الإستروجين levels تنزل. هذا الوضع الطبيعي. In certain disease scenarios, the estrogen levels will increase for different causes, and this estrogen will stimulate the endometrium اللي هي بطانة الرحم to proliferate، فبصير في عندي إشي اسمه endometrial hyperplasia. ليش الاندومتريال hyperplasia مهمة؟ لأنها ممكن at some point تتحول إلى endometrial cancer. So هذول هم ال 3 examples على الهرمونال stimulation. اليوترس in pregnancy, the effects of the lactational hormones على البريست and the effect of elevated estrogen على الendometrium. Another example or another cause على الhyperplasia is the compensatory hyperplasia. The best example is the liver after resection. يعني إذا واحد عمل عملية for example وشال جزء من الليفر نتيجة كان السبب التروما أو تيومر ورم في الليفر اللي هو الكبد، ف the remaining part of the liver will proliferate, and after a period of time like 3 weeks 6 weeks the liver will return back to its normal size due to the proliferation in the hepatocytes اللي هم خلايا الكبد. هذا بنسميه compensatory يعني تعويضي. Another example على hyperplasia is infections. The best example is the warts. أكيد كلكم سمعتوا بالتوليل اللي هو بيكون سببها the human papilloma virus. فهذا الفيروس بيخلي الخلايا الجلد اللي هم بنسميهم احنا السكويموس cells to proliferate، وهذا بنسميه hyperplasia، فبتظهر الwarts أو الثوليل. ف we will give a picture of this is a picture of the uterus during pregnancy, the first one A. It is enlarged due to hyperplasia and hypertrophy
of the smooth muscle cells under the effect of estrogen. بينما the second picture, this is the endometrial hyperplasia driven by the elevated levels of estrogen in postmenopausal females. وتذكروا, remember again that endometrial hyperplasia can transform to cancer, but by itself it is a benign condition and it can be reversible. Now, the third adaptive mechanism is called atrophy. Atrophy means decrease in the cell size and subsequently decrease in the cell function. يعني حجم الخلية بيصغر وبالتالي وظائفها وقدرتها. The mechanism of atrophy إما by decreased protein synthesis يعني عكس الهايبرتروفي أو زيادة في ال degradation of proteins تحطيم البروتينات داخل الخلية أو كمان زيادة في الأوتوفاجي يعني الخلية بتبلش تاكل حالها بحالها. autophagy to eat itself وعشان تستخدم البروتينز والمكونات الموجودة بالأورجانيلز تكون مصدر لطاقة الخلية. فبالنهاية حجم الخلية رح يصغر. لكن the function of the cell is still there يعني الفانكشن موجود ولكنه ضعيف وأضعف من الوضع الطبيعي يعني الخلية مش ميتة. أسباب الأتروفي متعددة ممكن يكون decreased demand يعني فيش حاجة لهاي الخلية فيش اعتماد عليها فبالتالي حجمها بيصغر أو مثلا إسكيميا نقص التروية ما بيوصلها بلود نتيجة مثلا في تصلب بالأوعية الدموية في خثرة مسكرة الوعاء الدموي. disuse يعني عدم استخدام أو قلة استخدام. الaging أحيانا اللي هو التقدم في السن. lack of nerve or hormonal stimulation زي ما الهرمونال stimulation بيحفز الهايبرتروفي والهايبربليجيا lack of hormonal stimulation عدم وجوده بيعمل atrophy. وبرضو عنا examples here as you can see in the pictures. The first one is the muscle. The normal biceps muscle as you can see it here, and to the right is the biceps muscle with muscle atrophy. متى ممكن هذا الاشي يصير؟ لما يكون في مثلا decreased demand عليها او في disuse لإلها. و examples لما يصير في مثلا fracture كسر وتنحط الايد في الكاست في الجبيرة فبالتالي الإنسان ما بيستخدم هاي المصل وبضلها فترة طويلة بدون حركة فبتضمر العضو الذي لا يستخدم يضمر وهي قاعدة. فبالتالي the size of the muscle will decrease and this is the best example when we can see it. بعد ما يشيل الجبيرة البيشنت تظهر انها المصل اتروفيك ومشان هيك ببلشوا يعملوا لهم لايك فيزيوثيرابي وتمارين عشان يرجع حجم العضلة للطبيعي. another example اللي انتم شايفينه تحت اللي هو البرين. البرين اللي فوق الصورة اللي فوق this is the normal brain. شوفوا كيف اللفائف تبعية الدماغ بيكون حجمها كبير لكن البرين اللي تحت حجمه صغير والسلكاي اللي هي الفراغات بين لفائف الدماغ بيكون حجمها كبير والسبب هو الاتروفي. وهذا الاتروفي ممكن يكون سببه الايجنج تقدم في السن بس ممكن برضه يكون سببه اسكيميا نقص تروية ونقص تدفق الدم إلى الدماغ. lack of hormonal stimulation برضه ممكن يكون زي after menopause بعد عمر الخمسين. زي ما حكينا انه الاندومتريوم او بطانة الرحم ممكن يصير فيها هايبربليجيا كحالة مرضية. ممكن انه نقص وجود الاستروجين بعد عمر الخمسين يؤدي لاندومتريال اتروفي اللي هي اتروفي في بطانة الرحم وهذا اشي فسيولوجي طبعا. يعني الايجنج ممكن يكون فسيولوجي. الاندومتريال اتروفي after menopause this is physiologic. لكن لما احكي مثلا عن brain atrophy due to ischemia ف this is pathologic. The last adaptive mechanism is called metaplasia. يعني a one cell type is transformed to another cell type. بيختلف نوع الخلية بتتحول من شكل إلى آخر وهذا التشينج إذا ضل persistent ممكن إنه يحمل risk of cancer يعني ممكن يتحول إلى سرطان.
now ليش بيصير الميتابليجيا؟ الميتابليجيا بتصير لأنه the new cell type copes better with stress. يعني بيتحمل الضغط اللي موجود أكثر، مشان هيك صار الادابتيشن، ولكن الفانكشن of the new cell is less. يعني هو بيجي على ضريبة وظيفة الخلية. صح، بتصير تتحمل أكثر للستريس، ولكن وظيفة الخلية بتقل. و for sure all the adaptive mechanisms are reversible, and remember that. The best example on metaplasia is what happens in the respiratory tract in smokers. في المدخنين this is a normal ciliated respiratory epithelium، بيكون عليه زي السيليا، زي الشعيرات الصغيرة. This is the normal and without stress or chronic injury. لما تتعرض للستريس أو chronic injury اللي هو the most important stress هو smoking، بيتحول من هذا النوع من الخلايا إلى نوع خلايا تاني بنسميه السكويموس سيلز، عشان هيك بنسميها squamous metaplasia. This squamous epithelium, it resists the harmful effects of smoking better. However, it functions less لأنه ما بتقدر السكويموس cells تحمي البرونكيال wall. They cannot produce mucus for example، ما بيفرزوا مخاط، ما في عليهم السيليا اللي بتحاول تنقية المجاري التنفسية، فبالتالي الفانكشن أقل، ولكن resistance is better. what is the problem here is when squamous metaplasia persists for a long period of time, it can undergo changes into cancer. وهذا هو أساس عملية development of cancers in smokers. Now, after we have finished the adaptive mechanisms, we said that if the injury persists, the cell will no longer has the capability to adapt, so it will transform or enter into the cycle of cell injury, which can be reversible or irreversible with cell death. So let's start talking about cell injury. As you can see here, this is the normal cell. You can see the size of the cell. The cell membrane is intact. The nucleus and other organelles are inside. Now, when the cell is transformed into the reversible injury, the cell size will increase. It's not the same as hypertrophy. Here it is called swelling وليس hypertrophy. ليش بتصير swelling? Because some of the changes that occur in the cell membrane will lead to the deficiency of the ion pumps in the cell membrane, so that sodium will enter into the cell and it will be followed by water. So the overall cell size will increase, resulting in swelling. الخلية يصير فيها انتفاخ. And there will be also swelling of the organelles, swelling of the Golgi apparatus, swelling of the mitochondria, swelling of the other organelles. The membrane is still intact, and this is a very important thing to notice. The membrane is transformed into plebs, زي انبعاجات. It's not smooth, no longer smooth, but it is still intact. Now, when the injury increases, the cell will enter in a progressive injury and will go to the irreversible injury. So, in the irreversible injury, the cell can go back to normal when the injury disappears or the stress disappears. But when the stress or the injury persists, the cell will go into the irreversible cell injury, which we call it cell death, and in this case it is called necrosis. Necrosis. So you can see what the changes that you can see here in a necrotic cell or in an irreversibly injured cell. The cell membrane اللي كان intact here صار هنا injured، وصار في openings in the cell membrane، يعني صار في rupture. يعني أنا دائما بشبهها مثل البالون، الخلية بتصير تنفخ لحد ما يصير فيها rupture، تنفجر. But this is the rupture of the cell membrane is the defining feature for irreversible injury. In addition, the swelling of other organelles will continue. There will be changes in the nucleus. The nuclear changes are not present in the reversible injury.
the nuclear changes are only present in the irreversible injury. After that, this dead cell will be engulfed by the inflammatory cells. هذول اللي احنا شايفينهم هون. They are called neutrophils, for example, or macrophages. They will come and engulf the necrotic cells, because the necrotic cells, when they rupture, they will release their inner components to the surrounding tissue, so there will be an inflammation, التهاب حواليهم. وبالتالي بتيجي هاي الانفلاماتوري cells عشان تشارك في عملية الالتهاب and تتخلص من هدول النكروتيك cells and necrotic cell debris. بينما الطريقة الثانية في السيل ديث اللي احنا بنسميها apoptosis. في هاي الحالة النورمال سيل موجودة هون. لما النورمال سيل تتعرض ل some changes from inside the cell or outside the cell، تدخل مباشرة بتقرر إنها تعمل زي suicide، انتحار. يعني ما بتدخل ب adaptation وبعدين reversible injury وبعدين irreversible injury، لا، من البداية it is a programmed scenario، كتير programmed على ال level of the nucleus and the genes in which the cell will decide to die. عملية انتحار الخلية. في هاي الحالة ال changes مختلفة عن السيل انجري. السيل انجري زي ما انتم شايفين الخلية هون صار فيها swelling، انتفاخ، بينما هون الخلية بتصير شرنكن، بيصغر حجمها، وبتبلش الاورجانلز اللي فيها والنيوكليوس يصير فيها changes بحيث انها الخلية تتفتفت الى ما يسمى apoptotic bodies. كل body بيكون فيه جزء من السيل ممبرين مع بعض ال components from the cytoplasm and the nucleus and the organelles، لحد ما الخلية كلياتها تتحول إلى هاي ال apoptotic bodies، وبعدين بتيجي الفاجوسايت أو الماكروفاج to engulf these apoptotic bodies بشكل هادئ بدون ما يكون في inflammation. So as you can see here, the cell membrane is still intact, and the apoptotic bodies are formed with an intact membrane. So there is no leakage of any، ما في أي leak أو إنها تطلع cytoplasmic enzymes or cytoplasmic components to the surrounding to provoke inflammation as in the case of necrosis. الخلية هون ضلها محافظة على حالها، بينما في النكروسس الخلية بتنفجر، بتطلع كل مكوناتها للخارج وبتعمل inflammation. So this diagram is very important to know the differences between cell injury, reversible and irreversible with cell death by necrosis, and the difference from the other pattern of cell death, which is called apoptosis. Now, one of the most important things that we can see in the case of reversible cell injury is the cellular swelling. Cellular swelling. طبعا how can we see the swelling؟ إما macroscopically بيكون حجم الأورجن increased، بصير الأورجن تقيل filled with water، and microscopically زي ما انتم شايفينه هنا. This is a picture from the liver in a case of injury and necrosis of the liver cells. The cells are swollen، فاحنا بنقدر نشوفها تحت الميكروسكوب، بيكون حجمها أكبر من الحجم الطبيعي، والسيتوبلازم تبعها بيكون على بياض شوي to indicate that it is filled with water. Another important change that happens in the case of reversible injury is the fatty change. This is so the swelling of the cells and the fatty change are features of reversible injury. This is an example here from the liver. The liver in cases of injury or toxins will undergo fatty change. شو يعني fatty change؟ يعني بصير في deposition of fat droplets، هاي اللي انتم شايفينها هنا white in color inside the hepatocytes, inside the liver cells. This is a microscopic picture and this is a macroscopic picture section from the liver، وزي ما انتم شايفين هنا لونه على أصفر نتيجة ال deposition of fat, greasy material. So this is macroscopic and this is microscopic. Now, the hallmarks of reversible injury, as we said, is the cellular swelling and the fatty change.
and the cell membrane is intact. This is very important. But the hallmarks of irreversible injury, which we call it necrosis, are three. The first one is profound disturbances in the membrane function. The membrane function is lost, and the membrane integrity is lost. So there is rupture of the membrane. The second change is profound mitochondrial injury. So the mitochondria is no longer able to produce energy for the cell. As you know, the mitochondria هي مصنع الطاقة بالنسبة للخلية. There is a profound mitochondrial injury in the irreversible injury. The third change is the nuclear changes. The nuclear changes are characterized by cariolysis, pycnosis and karyorrhexis. Karyolysis معناها لما الكروماتين ماتيريال تختفي. It fades. ببطل مبين عندي حتى تحت الميكروسكوب في أي كروماتين ماتيريال. Pycnosis لما حجم النيوكليوس يصغر كتير ويصير very dark. This is called pycnosis. Karyorrhexis لما النيوكليوس يصير فيها fragmentation تتفتفت وتتقطع إلى small pieces. These changes, the karyolysis, the pycnosis, and the karyorrhexis, are the hallmark of irreversible injury. They do not occur in reversible injury. Why it is important to know about the injury and irreversible injury and cell death? It has many clinical implications, and it is used as the basic way to know about any injury that occurs anywhere in the body. Because we said that in the irreversible injury the cell will die and the integrity of the cell membrane is lost, وكل شيء داخل الخلية من إنزيمات وبروتينات بيطلع للأوتسايد. These enzymes could enter into the circulation يعني تدخل للبلد وبالتالي we can measure the presence of these enzymes in the blood. That's why لما يجي واحد ونشك إنه عنده مثلا جلطة في القلب بنروح بنفحص الكاردياك enzymes في البلد. الوضع الطبيعي في إلها normal level أو مش لازم تكون موجودة، لكن في حالة صار injury في الكاردياك muscle cells هاي الانزيمز كلياتها بتطلع من داخل الخلية لخارجها وبتدخل للدم، وبالتالي بقدر أكشف عنها بفحوصات مخبرية. برضو لما يصير واحد عنده التهاب في الكبد for example hepatitis، الليفر enzymes كلهم بيطلعوا للبلد و I can't detect them by certain laboratory tests. بقدر أفحص عن وجود الليفر enzymes، وإذا كانت مرتفعة في البلد فهذا يعني إنه في عندي injury in the liver. فهاي هي أهمية معرفة الcell injury. Now the causes of cell injury are variable and there is a long list. One of the most common causes of cell injury is oxygen deprivation. Oxygen deprivation we call it hypoxia، نقص تزويد الأكسجين. وسبب الهايبوكسيا ممكن يكون اسكيميا اللي هي loss of blood supply يعني نقص تزويد الدم. The most common cause of hypoxia is ischemia, but there are other causes of hypoxia other than ischemia like certain respiratory diseases, anemia فقر الدم for example. Other causes of cell injury is chemical agents، مواد كيماوية مختلفة. infectious agents فيروسات فطريات parasites bacteria for example. immunologic reactions تفاعلات المناعية زي تفاعلات الألرجي والحساسية أو أمراض المناعة ضد الذات autoimmune diseases. Sometimes some genetic factors اختلالات جينية ممكن تؤدي لسيل injury وأغلبها هاي بتكون متوارثة. nutritional imbalances سواء undernutrition أو overnutrition والobesity and its complications. physical agents مثلا الصعق الكهربائي for example aging التقدم في السن، كل هاي ممكن تكون أسباب Now we said that irreversible cell injury or cell death is called necrosis. Now this necrosis has many patterns according to the cause or the underlying cause of necrosis and cell injury. The first pattern of necrosis is called coagulative necrosis. What you have to know about coagulative necrosis is that it is caused by ischemia, loss of blood supply.
So as you can see here, this is a part of the kidney here, and this area here that is pale in color, wedge in shaped يعني شكلها بيكون مثلث, is the area of ischemia and loss of blood supply. بالعادة بتكون قريبة من البريفري with a wedge shaped. ليش لونها pale؟ لأنه ما بيوصل blood لهاي المنطقة. This is the macroscopic appearance. Microscopically, it is also characterized by this wedge-shaped, هاي المنطقة pale here, in comparison to the normal area here. This area is pale, and the cells have lost their organelles, their nucleus, if we go to higher power on the microscope. And ما يميز الcoagulative necrosis إنه التيشو architecture في البداية بيكون conserved, محفوظ. يعني ما في عندي دمج عالي، ما في عندي inflammatory cells، زي كأنه النورمال cells وقاعدين في مكانهم بس they are dead، ميتين. طبعا later on راح يصير في inflammation، راح يصير في عندي loss of the architecture. So the cause of coagulative necrosis is loss of blood supply, and this is the characteristic type of necrosis in cases of ischemia in all solid organs. What do we mean by all solid organs؟ يعني في الهارت، في السبلين، في الكدني، في الليفر، في أي عضو ما عدا البرين. البرين لما يصير فيه ischemic injury بيصير فيه another type of necrosis, we call it liquefactive necrosis. The second pattern of necrosis is called liquefactive necrosis, and as I said in the previous slide, that ischemic injury in all solid organs can cause coagulative necrosis, except in the brain it is liquefactive necrosis. So CNS infarction means ischemic necrosis or loss of blood supply, CNS central nervous system. When it occurs in the central nervous system, in the brain, or in the spinal cord, it will look like this. This is the liquefactive. Why we call it liquefactive? Because it is like a cavity filled with liquid-like material. Another cause for liquefactive necrosis is focal infections. Like here you can see this is part of the lung, and in this cavity here is filled with pus. Pus يعني عمل. Under the microscope it looks like this, filled with the neutrophils, acute inflammatory cells. This is called pus or عمل بالعامية, and it is a type of liquefactive necrosis. So the center liquefies, بيتحول ل liquid material, ومشان هيك اسمه liquefactive necrosis. The third pattern is called gangrenous necrosis, أو بالعامية احنا بنسميه الجانجرين. Now it is a clinical term, مصطلح سريري، وهو type of coagulative necrosis، ولكن بصيب أكثر من tissue type at the same time. يعني هون عندنا this is the distal part of the foot. الجانجرينوس tissue بيكون لونه blackish in color because it's dead. As you can see here, and another example here, it's an amputated limb due to this gangrene necrosis, and the cause of this gangrene is ischemia to the skin and underlying subcutaneous tissue with underlying muscle, and sometimes reaching the bone. So it's in different tissue types at the same time. Another pattern of necrosis is called Cassius necrosis. Cassius إجا الاسم من إنها cheese like زي الجبنة, cheesy material. The tissue architecture is not preserved, وهذا عكس coagulative necrosis. يعني بيكون التيشو مدمر و the center is acellular, ما في خلايا, كلياتها ضد بقايا الخلايا وضد cell fragments.
Macroscopically, this is the area of Cassius necrosis, as you can see here. Cheesy-like material, yellowish in color. Under the microscope, it is characterized by this area of acellular material surrounded by a granulomatous inflammation. We call it a granulomatous because under the microscope, it forms what is called the granuloma. The typical example for Cassius necrosis is tuberculosis, اللي هو مرض السل. Another pattern of necrosis is called fat necrosis. من اسمه بيصير بالfatty tissue يعني في النسيج الدهني. The best example on this is what happens in acute pancreatitis. As you know, the pancreas is filled with enzymes. لما يصير في pancreatitis اللي هو التهاب البنكرياس، كل الانزيمز اللي موجودة داخل البنكرياس بتطلع للسراوندينج تيشو اللي في البطن اللي هو filled with fat. These pancreatic enzymes contain pancreatic lipase. This lipase will, من اسمه lipase, it will digest the lipids and digest the fatty tissue. This area of fat necrosis then will be binded by the calcium اللي بيجي من البلد. بيحب له ميل للنيكروتيك فاتي تيشو فبيجي بيرتبط في هاي الأماكن اللي انتو شايفينها لونها أبيض here. هدول بنسميهم like calcifications and we call them saponification. بيكون شكلها زي shocky whitish appearance زي الطباشير. And this is the microscopic appearance of the fatty tissue that is necrotic. النيكروتيك سيلز بيكون الخلايا بقايا الخلايا موجودة يعني النيوكليوس مش موجودة الخلايا كلياتها الممبرين تبعها متدمر زي ما حكينا. Another pattern of necrosis we call it fibrinoid necrosis. ليش اسمه fibrinoid؟ لأنه فيه deposition of fibrin material. هاي الفبرين material بيكون لونها pinkish as you can see here. The typical example for fibrinoid necrosis is the vasculitis. Vasculitis معناها inflammation of the blood vessels. So this is the vessel here inside the red blood cells. الدم موجود وهذا ال wall of the vessel وزي ما انتم شايفين في like ring of pinkish material, fibrin material, and the inflammatory cells are attacking the blood vessel wall. So we call it vasculitis and it is an immune mediated process. The second mechanism of cell death after necrosis is called apoptosis. Apoptosis is a pathway of cell death in which the cell activates enzymes that degrades its material, its DNA and its proteins. And it is a genetically determined and mediated process of cell self-destruction. يعني الخلية بتحطم نفسها بنفسها أو digest itself by itself. فبتختار إنها to die by this pathway. It is a highly programmed mechanism of cell death and we call it programmed cell death أو suicidal attempt by the cell. هيك إنها الخلية بتقرر إنها تنتحر وبتموت لحالها بدون أي inflammation بدون أي release of its content to the surrounding tissue وبدون ما يكون في severe cell injury زي في حالات النكروسس. Necrosis can be only pathologic. However, apoptosis can be physiologic or pathologic. The physiologic causes of apoptosis is first during embryogenesis خلال عملية تكون الجنين. دايما في أعضاء جديدة مثلا أو سيلز جديدة بتظهر والسيلز القديمة it will die by apoptosis. Involution of tissue upon hormone deprivation or hormone withdrawal. نفس الفكرة اللي بتصير في حالة الاتروفي. So for example, after menopause, the level of estrogen, as we said, decreases. So this will lead to hormone deprivation of the endometrium from estrogen, and the endometrium will undergo atrophy and apoptosis. There will be death of the cells lining the glands by apoptosis. Also, after the cessation of lactation, ببطل في هرمون البرولاكتين. So all the cells اللي ظهرت جديد during lactation لما صارت الهايبربليجيا they will die
by apoptosis وبيرجع البريست للnormal size. Another example على apoptosis physiologic is the study to maintain steady state population زي في الgut lining of the gut الأمعاء والمعدة والسكن، لأنه في هاي الأعضاء لازم يضل عدد الخلايا ثابت، فكل ما تطلع خلية جديدة في السكن for example الخلية القديمة مفروض تموت by apoptosis، لأنه إذا ما صار في death of the old cells the skin thickness will increase for infinity. Another example is the end of function زي النيوتروفيلز في حالات الأكيوت انفلاميشن لما تيجي، أو في حالات النيكروسز لما تيجي النيوتروفيلز وتعمل تأدي وظيفتها في الانفلاميشن وتعمل engulfment للدبريز وبقايا الخلايا والبكتيريا والباثوجينز، بعدين راح تنتهي حياتها باي apoptosis، يعني راح تموت، ما راح ترجع مرة ثانية للبلاد فيسلز. السيلف رياكتنج lymphocytes اللي هي lymphocytes خلال عملية تطورها ممكن يصير في أخطاء، فهاي الليمفوسايت تصير سيلف رياكتيف، يعني تتفاعل مع خلايا الجسم نفسه، تهاجم خلايا الجسم نفسه. إذا ظلت موجودة هاي الليمفوسايتس ممكن ينتج عنها autoimmune diseases. So the best way to get rid of these self-reactive lymphocytes is by apoptosis. Now also apoptosis can be pathologic، يعني لما تتعرض الخلية ل DNA damage. This cell after radiation therapy or chemotherapy العلاج الكيماوي، العلاج الإشعاعي، التعرض لدرجات حرارة عالية temperature، hypoxia نقص الأكسجين، هي كلياتها ممكن تعمل دمج على ال DNA في نواة الخلية، وبالتالي هاي الخلية إذا ظلت موجودة راح تكون عرضة إنها تتحول تحولات سرطانية. فعشان نحمي الجسم من هاي التحولات السرطانية أي سيل فيها DNA damage لازم تموت by apoptosis. This is a pathologic apoptosis. بروتين misfolding لما يتراكم بروتينات الفولدنج تبعها abnormal داخل السيتوبلازم of the cell، هاي البروتينز ممكن تعمل ستريس على الخلية، وبالتالي هاي الخلية بنتخلص منها عن طريق الابوبتوسيس. بعض الانفكشنز، بعض الفيرال انفكشنز، الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس اللي بسبب الايدز، بعض الهيباتيتس فيروسز، هذول كلياتهم برضو لما يعملوا انفكشنز بيعملوا death by necrosis، ولكن at the same time they can also cause death by apoptosis. pathologic atrophy after duct obstruction، يعني مثلا البنكرياتيك ducts أو الباروتيد gland اللي هي من الغدد اللعابية، أو الكدني ducts الحالبين اليوريترز، أي مكان فيهم فيه ducts وبصير انسداد في هاي الducts by a stone for example حصوة، ممكن يؤدي إلى atrophy of the corresponding organ. مثلا انسداد قناة البنكرياس راح يؤدي إلى atrophy في البنكرياس، وبرضه death of the cells by apoptosis. فهذول كلياتهم أسباب pathologic causes for apoptosis. This table is very important because it lists the differences between necrosis and apoptosis as two different patterns of cell death. In necrosis, as you remember, the cell size is increased. We have swelling of the cell. بينما في الapoptosis بتذكروا الدياجرام الخلية حجمها بيصغر، بصير فيها shrinkage. النيوكليوس بالنيكروسس بصير فيها البيكنوسس والكاريوريكسس والكاريولايسس اللي حكينا عنهم. بالابوبتوسس بس بصير في عندي الفراجمنتيشن اوف ذا نيوكليوس، بحيث انه كل جزء من النيوكليوس يطلع بالابوبتوتيك بوديز اللي بتطلع من الخلية. البلازما membrane very important. It is disrupted. It is ruptured in the necrosis. That's why all the cell content it gets outside وممكن تدخل للبلود ستريم. بينما في الابوبتوسيس البلازما ممبرين is intact، وبالتالي كل الكونتنت اللي داخل الخلية بتضلها داخلها وما بتطلع للأوتسايد، وما بصير في عندي adjacent inflammation. بينما في النيكروسيس there is a frequent association with adjacent inflammation، لأنه كل الإنزيمات اللي بتطلع من الخلية لبرا بتعمل damage. So the cellular contents will leak out في necrosis، بينما there is no leak in the apoptosis. In necrosis it's almost always pathologic، بينما apoptosis can be physiologic and can be
pathologic. Now, apoptosis and necrosis, they can coexist sometimes. Like لما حكينا عن viral infections, for example, and apoptosis induced by some pathologic stimuli may progress في النهاية إلى necrosis، زي مثلا في حالات الإسكيميا. الإسكيميا أو بتعمل هايبوكسيا للتيشو، وممكن تعمل في البداية apoptosis وبعدين بيتحول إلى necrosis. So النكروسز والأبوبتوسيس هم حدثين مختلفين، ولكن ممكن إنهم يصيروا at the same time إذا كان لهم نفس المحفز أو نفس المسبب.